Learn English to Mauritian Creole language in the context of true love story between Abishek and Trisha. In a relationship, both couples must respect each other. Dans une relation, tous les deux couples bizin respecter chacun. Especially girls, we need that assurance from our partner that they really love us. Specialment, nous, tifi, nous bizin sa assurance-là depuis nous partenaires qui sont vraimem kontan nous. Likewise, I needed this from Abishek because I am a very expressive and emotional person. Pareil, mové ça depi Abishek, Akoz, une personne qui exprimé et emotionelle. I may be very strict, demanding, commanding, even whatever name you will give me. I care for those whom I love. That's why I get the tag of being a bad person. Mon kapav strict, demanding soit commanding. Nirport qui non te vous donne moi, me prend compte, me ban dimun qui me content, Akoz, me gagne, tag and mové dimun. Why should I not worry about what my partner is doing? Of course, it concerns me a lot. Qui fait me pas bien tracasser ce qui mon partenaire peut faire. Normalement, bien tracasser qui mon partenaire peut faire. Soit non, à cause ça concerne moi. If I listen to you, do everything what you tell me, go there or do not go there, you should listen to me. Si moi me peux écouter toi, me faire ce qui te dit à là-bas, pas à là-bas, toi aussi te bien écoute-moi. This is how Abishek and I lead our life. We do things that is in the favor of us so that we do not get into fights. Comme ça qui moi avec Abishek nous amène nous la vie. Nous faire bonnes affaires, ce qui dans nous faveur, coûte nous, pas pour gagner la guerre. Please share, like and subscribe if you want to know more of our beautiful love story. Thank you.